10th basic computing lesson number 2, that is operating system, that is OS. We will tell this operating system as OS. The operating system in these days uses graphical user interface, that is GUI. Here you do not have to remember all the commands by heart. The commands are visible on the interface. Nowadays, proprietary operating system and open source operating system are being used. As you are aware that proprietary operating system requires licensing from the particular company, whereas open source operating system can be downloaded freely without requiring any particular license from their companies. The most popular proprietary operating system available today is Windows. The Windows operating system has evolved over time in the form of Windows 95, 98, 2000, XP, NT, Vista 7. Currently Windows 7, 8 and 10 are in use, out of which Windows 7 is mostly widely used. In this lesson we will explain the main features of and file management of Windows. So operating system. In our mobile itself there is OS, that is operating system. So நம்ம மொபைல்லையே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இல்லாமல் எந்த ஒரு கம்ப்யூட்டரோ இல்லை மொபைலோ வேலை செய்யாது. ஸோ இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் எப்படி வேலை செய்யுதுனாக்கா, இது எதை யூஸ் பண்ணுனாக்கா கிராஃபிக்கல் யூசர் இன்டர்ஃபேஸ், தட் இஸ் GUI அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இதில் பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம மோஸ்ட் பாப்புலராக யூஸ் பண்ணுற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். இதுக்கு வந்து லைசன்ஸ் தேவைப்படும் இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்க்கு. There are some versions which we can download freely and we can use. ஸோ ஒரு சில வெர்ஷன் வந்து ஃப்ரீயாக கிடைக்கிது. அதில் மோஸ்ட் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வேர்ல்டு வைடாக யூஸ் பண்ணுறது எது அப்படின்னாக்கா விண்டோஸ் 95, விண்டோஸ் 98, விண்டோஸ் 2000, விண்டோஸ் XP, விண்டோஸ் NT, விண்டோஸ் விஸ்டா, தென் 7, தென் கரண்ட்லி விண்டோஸ் 7, விண்டோஸ் 8 அண்ட் விண்டோஸ் 10 தான் மேக்ஸிமமாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதில் மோஸ்ட்டாக விண்டோஸ் 7 தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ இந்த லெசன் தான் நம்ம மெயின் ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் விண்டோஸ் 7 பார்க்க போகிறோம். 2.1 Windows 7. Operating system provides the interface for the hardware and software. When the computer system with Windows 7 operating system is started, it will present a login screen to log on to Windows or to network if the system is a part of computer network. Right. So if there is a computer system, there is a computer, then it is an interface of hardware and software. So computer is interface, hardware and software oda interface thaan adu. So in Windows 7 operating system, when you start the system, that is computer, நீங்கள் உங்கள் கம்ப்யூட்டரோ இல்லை உங்களோட சிஸ்டமோ பிசியோ நீங்கள் லேப்டாப்போ நீங்கள் வந்து ஆன் பண்ணும்போது, தட் இஸ் விண்டோஸ் 7 இருக்கிற ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கிற கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் லாக் ஆன் விண்டோஸ் ஆர் டு நெட்வொர்க் அப்படின்னு வரும். அந்த சிஸ்டமில் கம்ப்யூட்டர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பார்ட் ஆஃப் நெட்வொர்க் இருக்கும். அது என்னென்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ஃபஸ்ட்டு யூ ஹேவ் டு என்டர் த பாஸ்வேர்டு. ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்கள் பாஸ்வேர்டை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும், ஃபிகர் 2.3 இருக்க மாதிரி. தென் நீங்கள் கீ, இந்த என்டர் கீயை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணணும். So this is how you enter the password and you enter the enter key and you enter into the system. After the successful login, Windows 7 will allow you to work on the computer system. The first screen you see after login is the desktop. Desktop contains many elements. Let us discuss about the desktop elements now. So first நம்ம பார்க்கிறது Windows systemல பார்த்தீங்கன்னாக்கா desktop. This is the desktop. So desktop என்னன்ட்டு இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். 2.2 Desktop element. The most used desktop elements are start button, task button, computer icon, network icon and recycle bin icon. So in desktop you can find generally the start button, task button, computer icon, network icon and recycle bin icon. So இதெல்லாமே நீங்கள் ஒரு டெஸ்க்டாப்போட ஸ்க்ரீனில் பார்க்க முடியும்.
First, start button. Start button will help you to do the major task in your computer system, like choosing the installed program, searching programs or files, shutting down the windows, etc. When you click the start button, a menu appears as follows. ஸோ நீங்கள் ஒரு ஸ்டார்ட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கனாக்கா அது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா மேஜரான ஒரு கம்ப்யூட்டர் சிஸ்டமோட டாஸ்க்கை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுது. அது வந்து ப்ரோக்ராமை இன்ஸ்டால் பண்ணுது, தென் ப்ரோக்ராம் சர்ச், அதை ஃபைல்ஸை சர்ச் பண்ணுது, தென் ஷட் டவுன் பண்ணுது, அந்த விண்டோஸை ஷட் டவுன் பண்ணுது. இப்போ ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோடனே எந்த மெனூஸ் எல்லாம் வருது அப்படின்னா, இன் திஸ் பிக்சர் யூ கேன் ஃபைண்ட் இட். ஸோ இந்த பிக்சரில் போட்டிருக்கிறது தான் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணோன்னே வரும். தட் இஸ் இன் லெஃப்ட் சைடு. So on the screen which will list the available options using the windows. So these are the options. In that picture you can see the search box and start button. ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் உங்கள் விண்டோஸ் டெஸ்க்டாப்பில். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சர்ச் பாக்ஸ் இருக்குது, அதில் நீங்கள் சர்ச் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃபைல்ஸ் வேணாலும். தென் ஸ்டார்ட் பட்டன், அங்கே தான் போய் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். The following table will give you the brief information about the task of start menu and its description. The following மெனுவில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேபிளில் என்னென்ன ஸ்டார்ட் மெனு ஆப்ஷனில் என்னென்ன இருக்குன்ட்டு சொல்கிறாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் மெனு ஆப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன். So all programs will be displayed, document will be displayed, pictures will be displayed, music will be displayed and computer will be displayed in start menu option. So இது எல்லாமே ஸ்டார்ட் மெனு ஆப்ஷனில் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும். ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸில் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, display a list of installed program which a user can start or use. ஸோ எந்த ப்ரோக்ராம் வேணுமோ அது இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு கம்ப்யூட்டரில், அது வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். Displays letter, reports, notes and other kinds of documents stored in the document folder. ஸோ எந்த லெட்டர், ரிப்போர்ட்டு, நோட்ஸு அந்த மாதிரி எந்த டாக்குமெண்ட் இருந்தாலும் அது ஸ்டோர் ஆகும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸில். தென் பிக்சர்ஸில் display the organized list of digital pictures, those are saved in the folder or pictures. So எந்த ஒரு பிக்சர், whatever picture you are taking or saving, uploading in your system, it will be saved here. ஸோ உங்கள் பிக்சர்ஸ்லாம் இங்கே சேவ் ஆகிருக்கும். தென் மியூசிக். ஸோ மியூசிக் சேம், இதில் வந்து வாட் ஆர் மியூசிக்ஸ் you are listening or downloading, it will be saved here. ஸோ மியூசிக்ஸ் எல்லாமே இங்கே சேவ் ஆகிருக்கும். Then computer shows the disk drive and hard drive connected to the computer. ஸோ இது கம்ப்யூட்டரில் கனெக்ட் ஆகிருக்க ஹார்ட் ட்ரைவும் டிஸ்க் ட்ரைவும் உங்களுக்கு இங்கே காட்டும். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பேனல், used to change the system settings and customize the functionality of your computer and to install uninstall the program. ஸோ நீங்கள் எந்த ஒரு ப்ரோக்ராமை இன்ஸ்டால் பண்ணணுமாலோ இல்லை அன்இன்ஸ்டால் பண்ணணுனாலோ இல்லை சிஸ்டம் செட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணாலோ இல்லை கஸ்டமைஸ் பண்ணணுனாலோ அது இந்த கண்ட்ரோல் பேனலில் பண்ணிக்கலாம். தென் டிவைஸ் அண்ட் பிரிண்டர்ஸ் displays list of devices, printers, mouse, keyboards installed in your computer system. ஸோ உங்கள் கம்ப்யூட்டரில் ஏதாவது பிரிண்டரோ இல்லை மவுஸோ இல்லை கீபோர்டோ இதெல்லாம் இன்ஸ்டால் ஆகிருந்தாக்கா அது இங்கே டிஸ்பிளே ஆகும். டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராம், choose default program of web browsing, email, playing music. ஸோ நீங்கள் மியூசிக் கேட்டாலும் சரி அதுக்கு உண்டான ஒரு ப்ரோக்ராம், டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராம், ப்ரௌஸ் பண்ணுறது டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராம், மெயில் அனுப்புறதுக்கு டிஃபால்ட் ப்ரோக்ராம் இங்கே இருக்கும். ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட், start the Windows help and support program to find how to do a task in Windows. இந்த விண்டோஸில் எப்படி நீங்கள் விண்டோஸை ஸ்டார்ட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணுங்கிறது இந்த சப்போர்ட்டில் இருக்கும், ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட்டில் இருக்கும். சர்ச் ப்ரோக்ராம் அண்ட் ஃபைல்ஸ் helps the user to search the document files. ஸோ எந்த ஒரு ஃபைல்ஸை நீங்கள் சர்ச் பண்ணாலும் இந்த சர்ச் ப்ரோக்ராம் ஃபைல்ஸை நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிடலாம். search box, folders saved previously on this computer. ஸோ இந்த டாக்குமெண்ட்ஸோ ஃபைல்ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த கம்ப்யூட்டரில் சேவ் பண்ணியிருந்தாங்க அது சர்ச் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ரீவியஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ப்ரீவியஸ் ஃபைல், இதுக்கு முன்னாடி பழைய டாக்குமெண்ட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சர்ச் பண்ண முடியும் சர்ச் பாக்ஸில். தென் switch users, switch between Windows users without closing the program. ஸோ இந்த விண்டோஸ் யூசர் வந்து ப்ரோக்ராமில் உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் வந்து யூசர்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்விட்ச் மீன்ஸ் இன்டர்சேஞ்சிங். யூ கேன் சேஞ்ச் த யூசர்ஸ் இன் பிட்வீன் பை செலக்டிங் தி ஸ்விட்ச் யூசர்ஸ். தென் லாக் ஆஃப். லாக் ஆஃப் மீன்ஸ்
நீங்கள் வந்து சிஸ்டமை லாக் ஆஃப் பண்ணணும், எல்லா ப்ரோக்ராம்லேருந்து லாக் ஆஃப் பண்ணாக்கா நீங்கள் அந்த லாக் ஆஃப் பட்டனை கிளிக் பண்ணலாம். லாக்ங்கிறது என்னென்னாக்கா யூ கேன் சூஸ் திஸ் ஆப்ஷன் டு லாக் யுவர் சிஸ்டம். அதாவது நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டம் யாரும் பார்க்கக்கூடாது அப்படின்னாக்கா இந்த லாக் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் ரீஸ்டார்ட் க்ளோசஸ் ஆல் த ப்ரோக்ராம், ஷட் டவுன் விண்டோஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் விண்டோஸ் அகெயின். ஸோ நீங்கள் வந்து மறுபடியும் ஒரு ப்ரோக்ராம் இது பண்ணும் அப்படின்னாக்கா ரீஸ்டார்ட் பண்ணணுன்னாக்கா எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி அதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். தென் ஸ்லீப் saves your session and puts the computer in lower power state so that you can resume working later. So for example, if you need a break, உங்களுக்கு ஒரு பிரேக் தேவைப்படுதுன்னா, ரொம்ப நேரம் சிஸ்டமில் ஒர்க் பண்ணிட்டீங்க, ஒரு பிரேக் தேவைப்படுனாக்கா நீங்கள் ஷட் டவுன் பண்ணாமல் என்ன பண்ணலான்னாக்கா நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், அது ஸ்லீப் மோட்டில் போட்டிங்கனாக்கா அது கம்மியான பவரில் அது ஒர்க் ஆகும், கம்ப்யூட்டர் ஆன்லேயே இருக்கும். Next is taskbar. When you start the computer system, the start button and taskbar that is referred in figure 2.3 appears on the bottom of the screen and by default remains visible when Windows is running. You can place the taskbar on the right side of the screen also. Whenever the program is run or a window is opened, an icon representing the program appears on the taskbar. To switch between windows or the program, click on the icon representing the windows on the taskbar. When the program or the window is closed, the icon disappears from the taskbar. So taskbar நீங்கள் இந்த உங்கள் சிஸ்டமில் பார்த்துருக்கலாம், it will be in upper side, the மேலே இருக்கும் taskbar, so that you can select it and you can work as per your whatever you want. உங்களுக்கு வந்து taskbar வந்து பாட்டமில் இருக்கும், taskbar பாட்டமில் இருக்கும். அது பார்த்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எந்த டாஸ்க் வேணும், இஃப் யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்ப்ளோர், நீங்கள் இமெயிலில் செக் பண்ணுமா, இல்லை ப்ரௌஸ் பண்ணுமா, இல்லை வேர்ட் டாக்குமெண்ட் போகணுமா, இல்லை மியூசிக் இது பண்ணாங்களாம் ஷார்ட்கட் கீஸ் மாதிரி நீங்கள் வச்சுட்டு நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு இன்னொரு ப்ரோக்ராம்களோட ஸ்விட்ச் பண்ணிக்கலாம். அது நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்கலாம். Next, start a program. To start a program, do the following. ஒரு ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டு you have to start the button. நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும், தென் ஆல் ப்ரோக்ராம்ஸுங்கிற ஆப்ஷன்ஸ்குள்ளே போகணும். தென் அங்கே நீங்கள் போன வாட்டி அந்த ஃபோல்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அக்சசரிஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும், அது கிளிக் பண்ணணும். அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் கால்குலேட்டர் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கால்குலேட்டர், யூ கேன் யூஸ் கால்குலேட்டர். தென் கெட்டிங் ஹெல்ப், ஏதாவது issues, if you want to get some support from computer, then you can get. உங்களுக்கு எங்கேயாவது ஐடியா இல்லை, ஏதாவது சப்போர்ட் வேணுனாக்கா நீங்கள் இங்கே சப்போர்ட் எடுத்துக்கலாம். ஸோ நீங்கள் கிளிக் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும், தென் ஹெல்ப் அண்ட் சப்போர்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும். 2.4 ஃபிகரில் நீங்கள் பார்க்கலாம், யூ கேன் டைப் கீவேர்ட்ஸ் இன் விச் ஹெல்ப் இஸ் டிசைட். ஸோ அந்த சர்ச் பட்டனில் பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன இது வேணுமோ, ஹெல்ப் வேணுமோ அதை அங்கே நீங்கள் பண்ணிக்கலாம். Quitting a program. To quit a program, select the button in the upper right corner of the window or click the file menu and choose close. ஸோ அந்த பேஜை விட்டு நீங்கள் வெளியே வரணுன்னாக்கா நீங்கள் பிக்சரில் பார்த்துருக்க மாதிரி மேலே கொடுத்துருக்க அந்த இன்டூ பட்டனை கிளிக் பண்ணால் யூ கேன் க்ளோஸ் த பேஜ். ஆர்எல்ஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், ஃபைல் மெனுக்கு போயிட்டு அங்கே க்ளோஸ்னு கொடுத்தோன்னாக்கா நீங்கள் அந்த ப்ரோக்ராம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இஸ் லொக்கேட்டிங் ஃபைல்ஸ் அண்ட் ஃபோல்டர்ஸ். ஸோ உங்கள் ஃபைல் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறது, இல்லை அதை எங்கே போய் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது தான். இஃப் யூ டு நாட் நோ வேர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ஆர் ஃபோல்டர் இஸ் லொக்கேட்டட், யூ கேன் யூஸ் த சர்ச் கம்பேனியன் டு லொக்கேட் இன் த லோக்கல் ஸ்டோரேஜ் சச் ஆஸ் ஹார்ட் டிஸ்க், சிடி ஆர் இன் த நெட்வொர்க் ட்ரைவ் டு சர்ச் ஃபார் த ஃபைல் ஆஃப் ஆர் ஃபோல்டர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் உங்களோட பழைய ஃபோல்டர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணுனாக்கா, இல்லை சிடி நெட்வொர்க்கு ஹார்ட் டிஸ்கில் நீங்கள் வந்து லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது எங்கே கண்டுபிடிக்கணும்னு எப்படி பார்க்கணுனாக்கா, ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும், தென் சர்ச் பட்டன் கிளிக் பண்ணணும். தென் யூ ஹேவ் டு டைப் த நேம் ஆஃப் த ஃபோல்டர். நீங்கள் உங்களோட ஃபோல்டரோட நேம் வந்து டைப் பண்ணணும் அந்த சர்ச் பட்டனில். அதை 2.5 ஃபிகரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்கன்னா கண்ட்ரோல் பேனல் இருக்குது, தென் ஷோ
which operating system your computer is running இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. இந்த மாதிரி தான் ஓப்பன் ஆகும். ஸோ கீழே பார்த்தா சர்ச் பார் இருக்குது, ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம், தென் ஷட் டவுன். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸ் ஓப்பன் ஆகும். சேஞ்சிங் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு சேஞ்ச் யுவர் சிஸ்டம் செட்டிங்ஸ், நீங்கள் உங்களோட சிஸ்டமோட செட்டிங்ஸை சேஞ்ச் பண்ணலாம். அது எப்படின்னா, பை யூஸிங் த கண்ட்ரோல் பேனல் tool, you can customize the way Windows look and work. All you can install new hardware and add and remove, install, uninstall software programs, change the look and feel of your desktop and much more. It also includes a number of administrative tools in administrative tools option for better administration of window in term of user management, event, viewer, components, service, etc. So if you want to change the system setting, நீங்கள் உங்கள் சிஸ்டமில் இருக்க செட்டிங்கை சேஞ்ச் பண்ணணும், தட் இஸ் லுக் வைஸாக சேஞ்ச் பண்ணணும். ஆர் எல்ஸ் நீங்கள் வந்து நியூ ஏதாவது ஹார்ட்வேரை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம்ஸை இன்ஸ்டால் பண்ணலாம், அன்இன்ஸ்டால் பண்ணலாம். தென் உங்கள் ஃபீல், அதாவது லுக்கை வந்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த உங்களோட சிஸ்டமில். ஸோ இதெல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் டூல்ஸோட இன்க்ளூட் ஆகுது. இந்த ஆப்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விண்டோஸில் வந்து யூசர் மேனேஜ்மெண்ட் ஈவெண்ட் வியூவர்லேயும் கம்பனன்ட் சர்வீஸ்லேயும் உங்களுக்கு